cellphone mo. Anong sinabi niya, Tol? Anong ginawa niya? Pinausap niya yung rest na may hawak ng kaso. At ang rekomendasyon, hindi pwede piyansahan para makalabas pa. At ang masama nito, lahat ng kidnap or ransom case na nangyayari dito ay binatapos. Paano mag-mute? Hindi ako papayag magulog sa kulungan ng kapatid. Si Iman dyan ah. Pensan, Kay Kansan. kontakin mo ang pinapahusay na abogado sa loob. Papayag